All right, we are now being joined by Vadim Nemkov. We'll begin with a few questions from our media. David, your line is now live. Hi, Vadim. Thanks very much, first of all. It's David Irvin from MMA Radio. Being the current champion and having just spoken with Ryan Bader, he seems to think you've got someone that belongs to him. You can't obviously overlook the opponent in front of you. That would be very dangerous. But, do you have an eye on Bader maybe in the next fight? In the final, sorry. Вадим, конечно, нельзя смотреть вперед, но думаешь ли ты, что ты после этого боя смотреть на Райана Бейдера в финале? У меня такие мысли посещают, то, что я могу встретиться с Райаном Бейдером. Мне это не пугает. Я готов ко второму бою с Бейдером. И я думаю, что я выиграю второй раз тоже. I have some thoughts about having a fight with Ryan Bader in the final. It's not scaring me. I've beat him before, and I'm going to do it the second time. Yeah, you look in great shape. Good luck Saturday. Thanks very much for your time, Vadim. Ты выглядишь в очень хорошей форме. Спасибо большое. Я в хорошей форме или ты, Миш? Ну, он сказал тебе. Luis, go ahead. Привет, Vadim. Как дела? Меня зовут Luis, but my question is in English. You're gonna fight Julius, who takes the fight as backup of this Grand Prix. How much your fight plan has been changed? Вадим, ты поменял что-нибудь в своих планах подготовки к бою с Джулиусом, потому что у тебя должен был быть другой противник. Но ты поменял что-нибудь в своем плане? Особо я ничего не менял. Я, в принципе, со всеми дерусь в своем стиле. И я думаю, вы это видите, что я много двигаюсь, быстро бью, сильно бью. В принципе, сейчас я буду делать то же самое. Yeah, I didn't really change anything in my planning. I move fast, I hit hard, and you guys can see it. I have my own personal style that I try to hold with. So I didn't really change anything with planning with this fight. And knowing you want to be champion in this Grand Prix, after this Grand Prix, do you want to have the rematch versus Albert, who is your last loss and now is fighting in Bellator? Ты бы хотел сдраться с Альбертом, который у тебя был бой с ним? Ты бы хотел встретиться с ним? Альбертсон. Если звезды все сойдутся и нам предложат бой Bellator, то я не буду отказываться, я приму бой. Я приму бой, если Bellator предложит. Yeah, if the stars align, we will definitely make that fight happen. If Bellator asks me for it, I will definitely say yes to that fight. И так как он проиграл Филу Дэвису, я не могу с ним подраться, допустим, в ближайшее время я не мог с ним подраться, потому что он проиграл Филу Дэвису, он выиграл только моего брата. И когда он наберет достаточное количество побед, я думаю, все может быть. Yeah, and I can't fight him anytime soon because he lost to Phil Davis and he hasn't really won that many fights. He just beat my brother, but once he starts racking up wins, I can definitely see it happening, but not anytime soon. За чемпионский пояс надо, как говорится, заслужить, чтобы подраться за чемпионский бой, за титул, заслужить этого, а не выходить на какие-то личные мотивы, как сказать. Yeah, to fight for the champion title, you have to deserve it and not be coming off some motivation. So you have to deserve your title shot. Dylan Bowker, go ahead. Thank you for taking my call. I'm just curious because the return of Fedor Emelianenko is looming there. I'm kind of wondering, if the vibe's been different at all in training camp with Team Fedor. Obviously he's been there in a coaching capacity, but has there been even additional compounded motivation with his competitive return? Возвращение Федора будет 23 октября. Они спрашивают, поменялось ли что-нибудь в кампах, подготовка к боям?
добавляет ли это больше мотивации к твоему бою и вообще ко всем боям вот за эти 2 недели, и что поменялось ли что-нибудь в подготовку? Мы прошли к своим боям очень хорошую подготовку, хорошие тренировочные лагеря, было много спарринг-партнеров. Я думаю, все будет хорошо у всей команды нашей, потому что я дерусь на этих выходных, на следующих выходных еще 5 человек дерется. Я думаю, мы все одержим победу. We had a full great fighting camps. We have 5 guys fighting next weekend in Russia. We were all ready. We had great sparring partners, and I think we all gonna win on all our cards. And just as a quick follow-up, because I've talked to certain fighters who've held lineal divisional titles, but when they win a Grand Prix, they've said that almost has additional kind of importance. If Vadim gets the desired outcome and wins the next couple fights, could he see that Grand Prix title having more value than the divisional title he presently has? Люди, которые выигрывают Гран-при с чемпионством, у них они относятся к этому чемпионству более важны. Это важнее для них. Для тебя это будет важнее, когда ты одержишь победу в Гран-при? Как бы на протяжении всего Гран-при я защищаю свой титул чемпиона, и для меня в первую очередь главное выиграть каждый бой, и для меня будет большой наградой, значимая победа для меня в моей карьере. Победа в таком Гран-при, потому что собраны серьезные бойцы, очень именитые, и это Гран-при высокого уровня. Yeah, I'll defend with every fight I defend my title. It would be very important to win this Grand Prix for me, and there's a lot of high quality fighters in this Grand Prix, so meaning this Grand Prix with staying the champion would mean a lot to me. All right, we'll take 1 or 2 more here. Suki? Hey, Vadim, pleasure to be talking to you. How motivating was it to see your friend Valentin Moldavsky get that interim championship? And is there any added, aspects to your training camp with him taking on Fedor once this is all said and done for both of you to kind of work off each other here? Как ты относишься к тому, что Валентин Молдавский одержал временное чемпионство, и то, что когда Райан Бейдер вернется в тяжеловесие, ему придется драться с ним, и у тебя есть шанс на полутяжелом весе подраться с Бейдером тоже в финале. Как это относится к подготовке к обоим? Я рад, что Валентин Молдавский стал чемпионом в супертяжелом весе. Я думаю, что когда Бейдер вернется обратно в тяжелый вес, то Валентин его выиграет. А мне, пока это переведи. Yeah, I'm very happy Valentin Moldavsky got the title, the interim title, and I think when Bader comes back to heavyweight, he will beat him. И а мне с Бейдером, если предоставится шанс еще раз драться, то буду драться, и я думаю, выиграю его. В принципе, все по силам. Yeah, and if I get a chance to fight Bader for the second time, I will beat him as well. Last one here, Todd. Hey, Vadim. Hello, this is Todd with Fight.News. Appreciate speaking with you, champ. Quick question here. Where do you and your coaches feel that your opponent, Julius, is the most dangerous? Where do you feel in this fight that you have to really be on your toes, where your opponent could possibly represent the most trouble for you? Thank you. Где ты думаешь, и твои тренера думают, где самая сильная часть у твоего соперника, Julius Anglickas? Я думаю, что его сильная сторона – это борьба, и физическая мощь, и то, что он функционально может дышать, по крайней мере, 3 раунда, то, что я видел. Но сейчас ему драться 5 раундов, и будет совсем другой бой, другой оппонент, другая позиция. Yeah, I think his strong side is wrestling, his physical ability, and his breathing as well for the 3 rounds. But this time we're fighting 5 rounds, so
it's a different opponent, and I think you'll have trouble. All right. Thank you very much for the time, Vadim, and thank you as well, Mikhail. Good luck on Saturday. Finish.